Hello, my dear students in grade 3. How are you? We are going to start our last lesson in unit number 7 today. මගේ grade 3 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න teacher ආදරෙන් පුතාලව පිළිගන්නවා. අද විශේෂ දවසක්. It's a special day because we are going to complete our unit number 7 because it's lesson number 10, the last lesson of unit number 7. We have come a long way. We have completed 9 beautiful, fun-filled lessons for you. I hope you all can remember what we have learned. In our lesson number 9, the previous lesson, we learned about how to make a call. Who's calling? That was our lesson number 9. So today, I'm ready to start my lesson number 10, which is the last lesson in unit number 7. And it's going to be another lovely, colorful, active lesson for you. ඔන්න පුතේ අද අපි unit number 7 එකේ අන්තිම lesson එක 10 වෙනි lesson එක අරගෙනයි teacher පුතාලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද lesson එකත් ඔන්න හරිම ලස්සන colorful lesson එකක්. We have a little activity to do. I'm going to show you something which is very interesting in our lesson today. Now lesson number 10, which is the final lesson, what are we going to talk about? Now we are talking about playing is fun in our unit number 7. අපේ unit number 7 එකෙන් මොනවද පුතේ අපි කතා කරේ? Playing is fun. සතුටින් සෙල්ලම් කරපු විදිහ. නේද පුතේ? අපි ගොඩක් දේවල් කරානේ. We learned how to count, then we learned how to tell the time, then we learned some shapes, then we spoke about making a call, then hide and seek, games we play, football, lovely load of lessons that we have completed. So today is a rainy day. It's a rainy day. We are going to talk about how a rainy day is going to be a fun-filled day for my little girls and boys. Rainy day. වැසි දවසක්. ඔන්න අපේ lesson number 10 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ වහින දවසක් ගැන. හැබැයි අපේ unit number 7 එක කොහොමද පුතේ? Playing is fun. ඉතින් අද අපේ වැසි දවස අපි සන්තෝෂෙන් ලස්සනට ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දුවලා පුතාලට ටීචර් කියන්න යන්නේ. So it's going to be an interesting lesson. And we have a little activity to do. ටීචර් පුතාලට ඔන්න හරි ලස්සන ඔන්න පුංචි දෙයක්. That's going to be a surprise. So let's start lesson number 10, the last lesson in unit number 7, and that is a rainy day. So let's see what it is all about. Come, let's start. Please be ready with your pupils book and your workbook. Right. So as this is our last lesson, I want all my little girls and boys to turn to this page. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ මෙන්න මේ පිටුව තියෙනවා. Take a look at this picture. ඔන්න දුවලා පුතාලා බලන්න මේ පින්තූරෙන් මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට කියන්නේ කියලා. Just take a look at this. A rainy day. Read aloud. ඔන්න අපි දැන් පින්තූරෙත් බලලා ලස්සනට මේ ටික කියවමු. It's a rainy day. We cannot go out. It's a rainy day. We cannot go out. We can play inside. We can play inside. We can make paper boats. We can make paper boats. Right? It's a rainy day. අද වැහි දවසක්. We cannot go out. වැස්ස දවසට අපි එළියට යන්න පුළුවන්ද පුතේ? වෙනදා විදියටම සෙල්ලම් කරන්න? බෑනේ. අපිට අද එළියට යන්න බෑ වහින නිසා. We can play inside. ඒ වුණාට අපිට ගේ ඇතුළට වෙලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මොනවද අපි සෙල්ලම් කරන්නේ? We can make paper boats. අපිට කොළවලින් බෝට්ටු හදන්න පුළුවන්. Paper boats. කොළවලින් හදන බෝට්ටු වලට මොනවද පුතේ අපි කියන්නේ? Paper boats කියලා. Now look at the picture. Oh, can you see? It's raining, water is dripping, and we have dark clouds in the sky.
rain has come down and water is flowing all over. And these 3 children, they have made paper boats and they are floating them outside. So even though it is raining, we still can enjoy, we can still play, we can still learn a lot of things. While it is raining, while we are stuck inside our house, we have so many things to enjoy, we have so many things to learn. දැන් පුතේ වැසි දවසක් වුණත් අපිව ගෙවල් ඇතුළට කරලා තියෙනවා වැස්ස නේද? ඒ වුණත් මගේ දුවලා පුතාලට සතුටින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So those are the little things that we are going to talk about today in our lesson number 10, rainy day. Let's move on to our next slide now. Right, it's a rainy day. So we are going to talk about a rainy day. ඔන්න දැන් වැස්ස තියෙන දවසක් ගැන තමයි ඉස්සල්ලාම අපි කතා කරන්න යන්නේ. A rainy day. When it is raining, when it is a rainy day, our whole environment change. අපේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා නේද පුතේ? වැස්සක් එනකොට කොහොමද අපේ පරිසරයේ විවිධ වෙනස්කම් අපිට ඇති වෙනවා. Now maybe for your ENV lesson, your පරිසරය lesson, you must be learning these things. පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් වැස්සට පෙර ඒ වගේ lessons පුතාලට තියෙනවනේ නේද? So we are going to see how our environment change when it is going to rain. Let's take a look at these pictures. Before the rain starts, the environment change. The sky becomes dark and wind starts to blow. Also, the atmosphere becomes very humid. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Before the rain starts, the environment change. අපිට වැස්සක් එන්න කලින් පුතේ අවට පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මොනවද මේ පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම්? The sky becomes dark. ඔන්න පුතේ අහස කළු වෙනවා නේද? ලස්සනට තිබිච්ච ඉර කොහෙදෝ හැංගිලා, the sun goes and hides inside the clouds and the dark clouds come out and the whole sky becomes dark like this. The sky becomes dark and wind starts to blow. මොකද වෙන්නේ පුතේ? හුළඟ හමාගෙන එනවා වැස්සක් එන්න කලින්. Wind starts to blow. Wind කියලා කියන්නේ හුළඟ හමාගෙන එනවා වැස්ස පටන් ගන්න කලින්. Also the atmosphere becomes very humid. අපි අවට පරිසරය ඒ ටිකක් අපිට සීතල ගතියක් දැනෙනවා. humid වැස්සට කලින් අපිට හුළං එනකොට අහස කළු වෙනකොට සීතලක් අපිට දැනෙනවා. නේද පුතේ? එහෙමයි අපේ පරිසරයේ වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. So these are the important things that happen in our environment. The sky and the wind, they all start changing because it's going to rain. Let's see what else happens. තවත් මොනවද වෙන්නේ වැස්සට කලින්? අපි බලමු. The branches of the trees starts to sway. Birds start flying into their nests. මොකද වෙන්නේ පුතේ වැස්ස එනකොට? අහස කළු වෙනවා, හුළඟ එනවා. ඒත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ගස්වල තියෙන අතු එහෙට මෙහෙට හයියෙන් වැනෙනවා නේද? කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The branches of the trees starts to sway. එහෙට මෙහෙට ගස්වල අතු වැනෙනවා. Birds start flying into their nests. හැම තැනම ඉන්න කුරුල්ලෝ වැස්සට අහුවෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ ඉක්මනින් පියාඹගෙන යනවා ඒගොල්ලොන්ගේ කූඩු වලට. කුරුල්ලෝ පියාඹනවා, අහස කළු වෙනවා, හලියෙන් හුලං හමනවා. එතකොට ගස්වල අතු එහෙ මෙහෙ වැනෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් පරිසරයේ වෙනවා. තව මොකද වෙන්නේ? There are important things happening. Let's see what they are. Oh, then what happens? We hear the thunder and see the lightning. මොකද්ද පුතේ මේ thunder කියලා කියන්නේ? thunder. ඔන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා අලුත් වචනයක් thunder. තව එකක් තියෙනවා lightning. Now look at the picture. What can you see? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද පුතේ? අකුණු ගහනවා, විදුලි කොටනවා. නේද? අපි කියනවා විදුලි කොටනවා. අපි කන් වහ ගන්නවා නේද පුතේ? We hear the thunder. thunder කියලා කියන්නේ පුතේ
අකුණු ගහනවට සද්ද එන්නේ අපිට ලොකුවට හයියෙන්. thunder. What is lightning? We see the lightning. අපිට ඇහෙනවා අකුණු කොටනවා කියලා අපි කියනවා. එතකොට විදුලි කොටනවා අපි කියනවා. විදුලි කොටනවට තමයි අපි lightning කියලා කියන්නේ. light එකක් අපිට එනවනේ නේද? ආලෝකයක් එනවනේ. We hear the thunder. අපිට විදුලි කොටනවා ඇහෙනවා. අකුණු ගහනවා අපිට පේනවා. So what are the two words? Thunder and lightning. අපි අකුණු ගහනවට විදුලි කොටනවට කියනවා thundering and lightning කියලා. ඔන්න පුතාලට අලුත් වචන. thundering and lightning. So before it rains and while it is raining also we hear the thunder and lightning. අකුණු කොටනවා, the sky becomes dark and the wind starts to blow, then the branches of the trees start swaying and the birds go flying back to their nests, and we hear the thunder and the lightning. We see them both. And then we know that it's going to rain. Then what happens? After all those changes in the environment, rain starts to fall. Now this is a beautiful picture. Rain, my little girls and boys, you love the rain. වැස්සට තෙමෙන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ආසයි නේද පුතේ? ඒකයි ටීචර් ලස්සන පින්තූරයක් ගෙනාවේ කළු පාටට කළු වෙලා අහස කළු වෙලා වගේ පින්තූරයක් නැතුව. It starts to rain. The rain starts to fall. After all those changes in the environment, the rain starts falling down from the sky. Okay, this is how the rain falls, and my little children would love to go and enjoy. Then what happens? When it rains, the roads become muddy and slippery. The roads become muddy and slippery. වැස්සට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? පාරවල් වල මඩ පිරෙනවා. slippery කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලිස්සනවා. roads become muddy. muddy කියලා කියන්නේ මඩ නේද? මෙන්න මේ වගේ මඩ හැදෙනවා. roads become slippery. ලිස්සනවා. අපිට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්ද වහින වෙලාවට මඩ වෙලා තියෙනකොට පුතේ? No, because the roads are muddy and slippery. Because the rain has fallen down and the roads have become muddy and slippery. Muddy කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ පාරවල් මඩ වෙනවට අපි muddy කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. slippery කියලා කියනවා ලිස්සනවට. ලිස්සන සුළු පාරවල් වෙනවා වතුර වැටුණට පස්සේ නේද පුතේ? මඩ ඇවිල්ලා පාරවල් ලිස්සන්න පටන් ගන්නවා. Then what happens at the same time? When it rains heavily for a long time, the roads get flooded. මොකද්ද පුතේ වෙන්නේ? When it rains heavily, ඒ කියන්නේ තද වැසි for a long time. දිග කාලයක් දවස් දෙකක් තුනක් එක දිගටම වැස්සහම මොකද වෙන්නේ? The roads get flooded. මොකද්ද පුතේ flooded කියලා කියන්නේ? Flooded කියන්නේ ගම් වතුර එනවා. Can you see the picture? All the roads are covered with water and we can't even find where the road is because they are all covered with water and the houses are covered with water. All the water has gone inside the houses because of this heavy rain, and it continues to rain for a long time. The roads will get flooded. අපිට ගම් වතුර එනවා කියන්නේ පුතාලා දුවලා දන්නවනේ නේද? ගම් වතුර ගෙවල් යට වෙනවා, පාරවල් අපිට හොයාගන්න බෑ, ඔක්කොම එකම ගඟක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. So when it rains for a long time, this is what happens. This is how the houses and the roads will look like when it rains heavily for a long time. So then when it rains for a long time, the roads will be flooded, and not only floods, what happens? Let's take a look at this. Landslides. A landslide. මොකද්ද පුතේ landslide එකක් කියන්නේ? නාය යනවා. අපි නාය යනවා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කඳු කඩාගෙන පාරට වැටෙනවා. මෙන්න බලන්න. පාරක් වැහෙන්නම කන්දක් කඩාගෙන වැටිලා. අපි කියනවා landslide කියලා. Landslides. Here all the earth on top of the like the little mountains which are on either sides of the road, they will come sliding down to the road. The land slides to the road. ඔන්න පාරවල් වැහිලා. ලොකු වැස්සක් වැස්සාම ගම් වතුර වගේම මෙන්න මේ වගේ අනතුරුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. So now because it is raining. So now when it is raining, what happens to my little girls and boys?
Can we go out? No, we can't go out because the roads are flooded, there are landslides and heavy rain, thundering and lightning. The wind is blowing and the sky is dark. The atmosphere is very cold and humid. So what do we have to do? Now let's take a look at this. What can we do when it is raining? What can we do? We can't go out. Only thing is we can't go out. But we can enjoy ourselves while we stay at home. Look at my little girl over here. Oh, she is very sad because she can't go out of the house. It's raining and she's sitting near the window and she's wondering what to do. දැන් මොකද කරන්න පුතේ? ඔන්න වැස්ස ඇවිල්ලා. හැබැයි අපි නිකන් ඉන්නවද? නෑ, අපි සතුටින් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. What can we do when it's raining? Let's see what we can do. Come. Make blanket forts. මොකද්ද පුතේ මේ blanket fort එකක් කියන්නේ? අපිට bed sheet එහෙම දාලා වට කරලා මෙන්න මේ වගේ ගෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. You can keep your chairs. Can you see now there are 2 chairs and there is a blanket on top of that and you can sit under that and you can do some reading because we can't go out, no, it's raining. So on a rainy day, we can make a blanket fort. මගේ දුවලා පුතාලත් මේ දේවල් කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද පුතේ අපි ඒකට කියන්නේ? සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා කියලා අපි කියනවානේ. ඔන්න වැස්ස වෙලාවට අපි හදනවා blanket fort කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ blanket fort එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ කොටුවක් අපි නිකන් රාජධානියක් වගේ කියලා හිතමු. Maybe you can create your own little, paradise. You can have your little siblings around you, your brothers and sisters, have a big blanket on top of your maybe the chairs or you can create it any way you want and you can enjoy yourself. So this is one thing that you can do, a blanket fort. ඔන්න වැස්ස වෙලාට නිකන් ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ දෙයක් මගේ පුතාලට කරන්න පුළුවන්. Next, play hide and seek. Now we know how to play hide and seek. Somebody will close their eyes and will count up to maybe 100 and the others can go and hide inside the house. There are so many places to hide inside the house as well. නේද පුතේ අපිට hide and seek හැංගි මුත්තන් කරන්න පුළුවන්. Can you see? They are all hiding behind the sofa and this little boy will start looking for them. අපිටත් පුළුවන් හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න. ගෙදරත් ගොඩක් තැන් තියෙනවානේ. අපිට හැංගෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් වැස්ස කියලා අපි මුකුත් අපි සතුටු වෙන දේවල් නතර කරනවද? Playing is fun even when it is raining. So you can play hide and seek. Then the next one. Have a dancing session. You can have some good music and you can get together with your friends or whoever who is at home, maybe with your mother and father, your sisters and brothers. You can dance like nothing. දුවලා පුතාලට ලස්සනට නටන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාට චූටි පොඩි items කරලා හැමෝම සතුටු කරලා you can have a time of entertainment. You can enjoy with your family. So rain can't stop us. We will enjoy ourselves like this. You can have a dancing session. What else? Have an indoor scavenger hunt. What is a scavenger hunt? We make a list of things and then we go looking for them. අපි list එකක් හදා ගන්නවා. ඔන්න අපි හිතමුකෝ එක්ක toys, එක්ක ගෙදර තියෙන කුස්සියේ බඩු මොනවා හරි අපි list එකක් හදාගෙන ඒ list එකේ තියෙන බඩු අපි එක එක්කෙනා ගිහිලා හොයනවා. Scavenger hunts. This is called a scavenger hunt and I hope you can remember. Even in our earlier lessons, we have spoken about a scavenger hunt. So you can be creative and you can have your own scavenger hunts at home inside when it is raining. So that is another interesting, awesome idea. Right. Have an indoor obstacle race. ඔන්න පුතේ මේක නම් මගේ දුවලා පුතාලට චූටි නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවනම් ඔන්න obstacle race කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? බාධක දිවීම වගේ කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන්. ඔන්න ගෙදර ඇතුලේ අපිට එක එක තැන් තියෙනවා නේද? මේ විදියට පුටු ඇතුලෙන්, මේස ඇතුලෙන් එක එක තැන් වලින් ගිහිල්ලා obstacle race එකක් තියන්න පුළුවන්. So you can maybe ask your little very small brothers and sisters
sisters to join with you because they can go crawling under the beds and under the tables and chairs and you can enjoy. You will not feel that it is raining outside because you're not bothered about the rain. You're enjoying yourself. What else can we do? Let's see. Play with homemade Play-Doh. ඔන්න පුතේ අපිට clay දැන් මගේ පුතාලා අහලා තියෙනවනේ clay කියලා. Right? You can make your own homemade Play-Doh. You can maybe take some flour, පිටි ටිකක් අරගෙන ඔය අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි Play-Doh එකක්. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි දැන් ඔය රොටි හදනකොට ගන්න පිටි ගුලියක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් අපිට හදාගෙන ඒකෙන් පුංචි එක එක දේවල් හදන්න පුළුවන් ගේ ඇතුළට වෙලා. Make a homemade Play-Doh and you can create your own little things. So you can enjoy. Maybe you can divide that dough among your friends and the little sisters and brothers around you, and you can ask them to make things of their own choice, and then you can enjoy yourself. Then we can do something like a dress up, play dress up. You can do a dress up game. අපිට එක එක්කෙනා විදියට මේ විදියට එක එක characters විදියට දැන් පුතාලට මෙහෙම කරන්න මෙහෙමම ඕනේ. Maybe you can dress up like your father. You can wear a sari and my little girls can be your mother, and you can pretend, you can act out, you can do the different things that they do, and everybody will laugh at you. They will enjoy, even your mother and father. නේද පුතේ? අපිට අම්මා තාත්තා වගේ අක්කා අයියා වගේ ඒගොල්ලෝ අඳින විදියට ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ ඔෆිස් යන විදියට යනවා වගේ අපිට ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ඔන්න ගේ ඇතුලේ ලස්සනට රඟපාන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න පුළුවන්. So we call it a dress up game. You dress up accordingly and you have a nice time with your friends and family. Oh, the other important thing that you can do is to read a good book. You can sit in a couch, you can sit in a comfortable place because it's raining. Sometimes when it is thundering and lightning, we can't switch on our TV, so you have to keep them switched off. You can enjoy reading a book. සමහර වෙලාවට පුතේ ගොඩක් වැස්ස වහිනකොට අපිට TV රේඩියෝ දාන්නත් බෑනේ. එතකොට කරුවලයි නේද? ඔන්න එතකොට අපිට ඔන්න පොඩි ලයිට් එකක් පත්තු කරගෙන අපිට ලස්සන පොතක් කියවන්න පුළුවන්. ලස්සන කතන්දර පොතක් අපේ මගේ දුවලා පුතාලට කියවීම හුරු කරවන්න ඔන්න මෙතන ලස්සන දෙයක් තියෙනවා අපිට කතන්දර පොතක් ලස්සනට කියව ගන්න පුළුවන්. So that is something that you can do. Do simple science experiments. මොකද්ද පුතේ experiment එකක් කියන්නේ? පුංචි පරීක්ෂණ. ඔය පුංචි science වලට අපි කරන පොඩි පරිේෂණ තියෙනවානේ. ඔය පුතාලා දුවලාගේ අක්කලා අයියලාව එකතු කරගත්තොත් පොඩි විද්‍යාගාරවල කරන පුංචි දේවල් පොඩි science experiments කරන්න පුළුවන්. And I think you will love these things because you can sometimes maybe you can mix colors together and see what the new colors those colors make. And you can enjoy yourself. Different types of small science experiments. අපිට ගොඩක් ලොකු දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ගෙදර තියෙන පුංචි දේවල් එක්ක එකතු කරගෙන දුවලා පුතාලට ලස්සනට මේ science experiments කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඒකත් පුතාලට වැස්ස වෙලාවකට ඕගලන්ව busy කරලා තියාගන්න පුළුවන්. enjoy කරන්න පුළුවන්. Make paper rockets. I know my little girls and boys, you know how to make paper rockets and play. Sometimes even in the class you make those little paper rockets and you throw at each other. නේද පුතේ? ගෙදරදිත් අපිට ඒකම කරන්න පුළුවන්. පොඩි රොකට් හදාගන්න පුළුවන්. කොළ ටිකක් පරණ පත්තර ටිකක් එකතු කරලා ඔන්න හදාගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. We can't go out no, so maybe you can play indoor like this. Then what else we can do? Have a movie time with the family. ඔන්න පුතේ වැස්ස වෙලාවේ අපිට එළියට යන්න බෑ. හැබැයි අපිට අකුණු ගහන්නේ විදුලි කොටන්නේ නැත්තම් අපිට මූවි එකක් බලන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් එකක්, දුවලා පුතාලා ආස විදිහේ කාටූන් එකක්, පුංචි දරුවන්ට හරියන විදිහේ ෆිල්ම් එකක් අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඔක්කොමලත් එක්ක එකතු වෙලා movie time. We can call it a movie time. ලස්සනට ඔන්න මොනවා හරි කණ්ඩත් හදාගෙන නේද අපි ආසයින මූවි එකක් බලනකොට මොන හරි කකා බලන්න. So you can get together and have a nice beautiful movie time together with your friends and family who is stuck inside because of the rain. Then what else can we do? Let's see. There are so many other things that will keep you occupied. Make a delicious snack. So maybe you can make your favorite snack.
දුවලා පුතාලා කන්න කැමති දේවල් තියෙනවනේ. පුංචි දේවල් නේද? බත් කන්න නම් මගේ දුවලා පුතාලා වැඩි කැමති නෑනේ. So maybe we can make a little snack. පුංචි කෙටි කෑමක් හදන්න පුළුවන්. අම්මලා තාත්තලා එකතු කරගෙන definitely you have to have some a person helping you out, an adult maybe, to guide you, and you can enjoy yourself. Those who love working in the kitchen, in the pantry, and helping your parents to cook, maybe this is the time for you to enjoy with your family and friends. So this is a good idea. Next, do some cardboard creations. ඔන්න පුතාලට වැස්ස වෙලාවට boring විදියට ඉන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් තව දෙයක්. Cardboard creations. ඔන්න ලොකු පරණ cardboard පෙට්ටියක් අරගෙන දුවලා පුතාලට මේ වගේ හදලා ඔන්න ship එකක් වගේ හදන්න පුළුවන්. Maybe you can make a boat, or maybe you can even make a little house, and then you can get inside and play. Now can you see these children, they have made a little boat kind of a thing. It looks like a ship, and you know they are playing with these things. They are all made of cardboard. අපිට සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ නෑ පුතේ. අපිට ගෙදර තියෙන පරණ පෙට්ටියක් අරගෙන මේ විදියට හදාගෙන නේද? කට්ටිය හැමෝටම එකතු වෙන්න පුළුවන් මේවට උදව් කරන්න. So you can play. You can have a time of, you know, helping each other. With the help of the others, you can do these cardboard creations. අපි ඒවට කියනවා cardboard creations කියලා. This is also another important idea that will keep you occupied. What is this? Do some shadow games. ඔන්න පුතේ වහින වෙලාවක කරුවල වැටලා තියෙන වෙලාවකට අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක්. shadow game. මොකද්ද shadow එක කියලා කියන්නේ? හෙවණැල්ලක්. නේද පුතේ? ඔන්න අපේ හෙවණැල්ල පාවිච්චි කරලා අත්වල හෙවණැලි පාවිච්චි කරලා දුවලා පුතාලට මේ විදියට එක එක දේවල් හදලා පෙන්වන්න පුළුවන් අනිත් අයට. Maybe they can keep guessing what you have made, and they can see. Can you see? And they are so creative. You can maybe fold your fingers, stretch them, and you can use your fingers and your arms, and you can make different types of shadows. shadow games you can play. shadow game එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි හෙවණැලි පාවිච්චි කරලා කරන පුංචි මේ ක්‍රීඩාවන් හැමෝම එකතු කරගන්න පුළුවන්, හැමෝම ආසවේ. You will have to do this when it is a little dark. ටිකක් කරුවල වැටිච්ච වෙලාවට නේද? සමහරලාට ටිකක් රෑ වුණාම වහිනකොට ඔන්න අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකොට අපිට මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. Maybe you can light a candle. ඔන්න candle එකක් ඉටි පන්දමක් පත්තු කරලා ඒකේ එළියෙන් පුතාලට ගන්න පුළුවන් බිත්තියට මේ shadow එක වැටෙන විදියට. So this is another thing that is very interesting for little children to do. Then at the same time you can play some board games. Board games ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ඔය snakes and ladders තියෙනවා, ludo, right? ඒ වගේ සෙල්ලම් තියෙනවානේ නේද? අර snake and ladders boards වල තියෙනවා, chess ගහන්න පුළුවන්, carom ගහන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ක්‍රීඩා. That is those are the little games that we can play indoors. අපිට ගෙවල් ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේ පුතේ නේද? carom ගහන්න පුළුවන්, card ගහන්න පුළුවන්, ඒ වගේ පොඩි දේවල් අපිට ගෙවල් ඇතුලේ ඉඳලම කරන්න පුළුවන්. So that will keep you occupied, and it is something that you can get together and play. කට්ටියක් එකතු වෙලත් සෙල්ලම් කරන එකක් නේ පුතේ. එතකොට cards ගහනකොට මේ වගේ snake and ladders play කරනකොට අපිට ගොඩ දෙනෙක්ව එකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. So everybody will be involved in these games, and you will not feel the time passing. වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ, කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ. You can do these board games. So you can play some card games like this. Cards putala dakala tiyenawani. There are different types of playing cards. Maybe you can take those cards and you can ask your parents and your sisters and brothers to join with you, and you can play some card games. So everybody will be seated, nobody will be going out, and still you can enjoy yourself. So that is another interesting game that you can do. Now look at this. Dig out old photos and albums. ඔන්න පුතේ කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්නකොට හැමෝටම අපේ පරණ albums තියෙනවානේ අල්මාරි වල නේද? පරණ albums අරගෙන ඒව බලන්න පුළුවන්. චූටි පුතාලා දුවලා පොඩි කාලේ අම්මලා ගත්ත පින්තූරු තියෙනවා නේද? එක එක තැන්වල ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සතුටු වෙච්ච ට්‍රිප් ගිය ඒ පින්තූර එකතු කරලා ඇල්බම්ස් වල දාලා තියෙනවානේ. ඔන්න මේ වෙලාවට ඒව අරගෙන අපිට ඒව බලන්න පුළුවන්. So maybe they are beautiful memories that you have collected. You can go through the pictures, and maybe you can have a wonderful time bringing back those beautiful memories on the trips that you all have gone, and the different things that you have done when you
were babies, පුංචිම කාලේ නේද අපි හරි ආසයි අපි කරපු දේවල් ඇල්බම්ස් වල තියෙන ඒවා බලලා සතුටු වෙලා අපි ඒ කරපු දේවල් ආයෙ මතක් කරගෙන ඔන්න ඒකට හොඳ වෙලාවක් තමයි ගේ ඇතුලේ ඉඳගෙන ඔන්න දුවලා පුතාලට කරන්න පුළුවන්. So dig out old photos and albums. That is something which most of us like to do, but we always forget. අපිට අමතක වෙනවානේ. කම්මැලි වෙලා තියෙන වෙලාවකට මේ වගේ අපේ පරණ albums අරගෙන අපිට බලලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. Now, let's see what else we can do when it is raining and when we are stuck inside our house. Right. Oh, this is something that you can do without going out. Maybe before it starts rain, you can keep a container outside and you can measure rainfall. You can measure the rainfall. කොච්චරක් වැස්සද? millimeter කොච්චරක් වැස්සද? Now you must have heard 10 millimeter rain, 20 millimeter rain. එක විදියට වැස්සේ ප්‍රමාණය තියෙනවනේ පුතේ. You can measure the rain and you can maybe jot down. You can maintain some records. දැන් එක දිගට වහින කාලයක් ආවොත් අපිට දිනපතා වැස්ස ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද? කොච්චරක් ප්‍රමාණයක් අද දවසට වැහැලා තියෙනවද? ඒ වගේ අපිට පොඩ්ඩක් ඔන්න කම්මැලි හිතෙනකොට අපිට වැහැලා ඉවරුනහම ඒ කන්ටේනර් එක අරගෙන අපිට පුළුවන් මැනලා බලලා රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්න. So you can keep measuring for a few days. If it rains continuously, daily you can have a little bit of recording on the rainfall. So this is also something. Now there are some children who are interested in science and different types of experiments. So these are also little things that some children will like to do. But don't get wet and don't fall ill. You can do this. You can keep these things ready before the rain and you can do it after the rain stops. Okay? So while doing that, you can make paper boats and float them. Oh, that's something very interesting. Even in our pupils book it said, we can make paper boats and float. අපිට කොළවලින් බෝට්ටු හදලා මෙන්න මේ විදියට වහිනකොට පා කරලා අරින්න පුළුවන් පුතේ. So making a paper boat and floating is another interesting thing that we can do. Now is the time for us to go and make a paper boat. Let's see what we are going to do now. Okay, let's make a paper boat. ඔන්න දැන් පුතේ අපි හදමු බලන්න වැස්ස වෙලාවට වතුරේ එළියේ පා කරලා අරින්න පුළුවන් බෝට් එකක්. Okay, now I'm ready to make my boat. Let's see what we need to make this paper boat. All what we need is a paper. With colored paper, we can make beautiful boats. අපිට මොනවද ඕනේ පුතේ මේ කොළ බෝට්ටු හදන්න? කොළ ටිකක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපිට ඕනම වර්ගයේ කොළයක් ගන්න පුළුවන්. Now if you don't have beautiful colorful paper, colored paper or A4 sheets, don't worry. Just take a piece of white paper or maybe some newspapers, magazine papers. You can make them using any of these things. So now I'm ready to show you how we are going to make this paper boats. So we are ready now with the things and I will show you how I'm going to make this. Now I'm ready with my things which I need to make my paper boat and I'm going to show them to you now. Now these are my colored paper and these are the beautiful boats that I have made to show you. ඔන්න පුතේ ටීචර් පාවිච්චි කරනවා ලස්සන පාට කොළ ටිකක් මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට පෙන්නන්න බෝට්ටුවක් හදන විදිය. ඔන්න තියෙනවා ටීචර් කලින් පුතාලට පෙන්නන්න කියලා හදලා තියෙන බෝට්ටු ටිකක්. Now I know most of my little girls and boys will know how to make a paper boat. But I'm going to show you once again because those who don't know can benefit of this. දුවලා පුතාලා ඔන්න වැස්ස කාලේ ඉන්න කලින් අපි මෙන්න මේ විදියට paper boat එකක් හදන්න ඉගෙන ගමුකෝ. Let's move on to our next slide. I want to show you something before I move forward. Right. Now these are some very easy steps that we are going to follow
when we make our paper boat. Now I told you I'm going to take a colored paper. දැන් ටීචර් ගන්නේ පාට කොලයක් දුවලා පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා අපිට ඕනම විදිහේ හරි හතරස් හරි අපිට A4 sheet එකක් වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි පුතේ. So we can take a paper and now I'm going to show you how we are going to make this boat. Now can you please look at, now I have numbered them. There are 13 little boxes with little pictures of how I make my boat. And the first one, number 1, is the paper that I am going to use. So this here, it is a printed paper, but I will use my red color paper. So it will be very easy and it will be very clear to you when I make my paper boat. So I will pick my red color paper. ටීචර් ගන්නවා රතු පාට කොලේ. මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සන බෝට් එකක් ලස්සනට පේන්න. I will pick my red color paper and I'm going to keep it like this. Okay? Right. Now we'll take a look at our slide. And in number 1, we have our paper. Then number 2, I'm going to fold it in the middle. මැද්දෙන් හරියටම හරි මැද්දෙන් ඔන්න ටීචර් දැන් මේ ලස්සන පාට කොලේ හරිම මැද්දෙන් දෙකට නවනවා. Fold it in the middle. How do we say it in English? Fold the paper in the middle. දැන් පුතාලට පේනවනේ මේ දෙවෙනි රූපෙන් ඔන්න හරියටම දෙකට නැමුවා. Next, I'm going to fold this once again like this in the middle. මෙන්න මේ පෙන්නන විදියට මැද්දෙන් ආපහු මෙන්න මේ විදියට ටීචර් නවනවා. Now can you see? Now we have 4 parts in the paper like this. ඔන්න අපි 4ට නැමුවා මේ කොලේ. Now I'm coming to number 4. Now please look at this. I'm going to open my paper. Now you can see a line in the middle. Now I will take these corners and fold it like this. ඔන්න පුතේ අපි මේ කොන් දෙක අරගෙන මේ තියෙන්නේ මුළු දෙකක් අපි ඒක මේ විදිහට අරගෙන එක ළඟට මේ ඉර උඩට නවා ගන්නවා. Now can you see? Can you see how they have folded? Now it is like this. ඔන්න දුවලා පුතාලා දකින විදියටමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. Right? Now what I'm going to do is I'm going to fold this part, the bottom part, like this. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ මේ යටින් තියෙන එක කොටසක් එක පැත්තකට නවා ගන්නවා. Now can you see? I have folded one. Now this is number 5 and this is what I have done. Then I'm moving on to number 6. I'm going to take this and turn the other way around and then fold the other part like this. ඔන්න පුතේ අනිත් පැත්තත් මේ විදිහටම නවා ගත්තා. This is number 6. Can you see? Now you have to make it like this. You have to fold it and bring it to this position. ඔන්න පුතේ දැන් ටීචර් කරන්නේ. ඔන්න දුවලා පුතාලට දැන් මෙන්න මේ වගේ තොප්පියක් වගේ එකක් තියෙනව නේද? ඔන්න දැන් අපි එහෙම තිබුණ මේ තොප්පිය අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ තියෙන කොළ දෙක එක ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ විදිහට හරි හතරස් කොටුවක් එන විදිහට. Now look at this. I have a square. Now I have made a square like this. Can you see? Picture number 7 is that. Then picture number 8. I'm going to fold this part once again like this. දැන් ඔන්න පුතාලට මේ 8 වෙනි කොටුව. දැන් මම කරන්නේ වීඩියෝ එකක් නේ පුතේ. පුතාලට මේක නවත්තලා මේක බලලා ඒ විදියට කරන්න පුළුවන්. Now here see, I have done my point number 8 like this. Then it is like this. Then I will turn it the other way around and according to number 9, I'm going to fold it like this once again. Okay, now can you see number 9? It's like this. It is folded like this. Then I have to open and make it into a small square. Now it has become a smaller square. දැන් අපිට ඉස්සල්ලාම තිබුණේ මේ විදිහට අපි ඒක පුතේ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හැරෙව්වහම මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපිට එනවා. Then we can open it like this. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් අපිට බෝට්ටුව හැදෙන විදිය. Can you see? We have to, now it is like this.
Can you see? We hold it from either sides and we open it. ඔන්න මගේ පුතාලට boat එකක් හැදුණා. නේද පුතේ? Can you see? ඔන්න බෝට්ටුවක්. දැන් මෙහෙමයි තිබුණේ. අපි මෙන්න මෙහෙම දිග ඇරියාම අපිට මේ වගේ බෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. Now what we have to do is we have to keep it like this and press a little. Can you see? I'm going to make it like this. හොඳට press කරගන්නවා අපි දෙපැත්තට. Now it looks like a boat. Can you see? Number 13 over here. Right? Number 13. Our boat is ready at the end. Now what can you do? You can put your fingers like this and your boat will look like this. Can you see? When you press your fingers inside this boat, there is a little hole at the bottom. You can press it like that and maybe you can make it stand. මෙන්න මේ විදියට කෙලින් හිටවන්න පුළුවන් පුතේ. Now our boat is ready. Right, now this is my red and beautiful. The other boats are so beautiful in their colors because I have taken some colorful paper to make my boat. So can you see? They are in several different shapes, in different sizes, as you can see. And you can maybe even make it a little smaller. මගේ දුවලා පුතාලා තවත් මේ boat එක පුතේ තවත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුංචි කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට ආපහු සැරයක් අපි නැවුවොත්. Right? If you make it like this, the boat will look a little smaller. අපිට තවත් එම බෝට්ටුවම නැවතත් තව ටිකක් පුංචියට හදාගන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අනිත් පැත්තට දිග අරින්න බලන්න. Okay? It will look like this. You can keep it on the table and you can press it a little bit. ටීචර්ගේ බෝට් එක චූට්ටක් එක පැත්තකින් ගැලවුණා. හැබැයි පුතාලට පුළුවන් ලස්සනට මෙන්න මේ විදියට sizes keep එකකින් හදාගන්න. Right? So now it's ready and we have done our little activity along with some colored paper. So now my boats are ready for you. I hope you will enjoy. Take some papers and you can make this boat very, very easily. Now, since we are done with our little paper boat, it's time for us to move on to our workbook. අපි දැන් workbook එකට ගිහිල්ලා පුතාලගේ workbook activities ටික අපි දැන් කරමු. Right. Okay, now please turn to your workbook page, the activities that you have to do in your workbook, and this is the page. What do you do on a rainy day? What do you do on a rainy day? Read and put a tick. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට වැස්ස වෙලාවට කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා, බැරි දේවලුත් තියෙනවා. දැන් අපි වැස්ස වෙලාවට කරන දේවල් අපි ටික් කරනවා. අපි වැස්ස වෙලාවට කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවානේ. So we will read and see what we can do on a rainy day. First one, play cards. Can we play cards when it is raining? Yes, we can. So we are going to put a tick. අපි දැන් වැස්ස වෙලාවට කරන්න පුළුවන් දේවල් අඳුරගෙන අපිට ටික් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියක් දාන්න. Play cards. Yes, we can play cards when it is raining. Second one, play cricket. Can we play cricket when it is raining? Cricket ගහන්න බෑනේ පුතේ වැස්ස වෙලාවට නේද? අපි එතකොට ඒකට හරියක් දාන්නේ නැහැ. අපි ඔන්න cross එකක් දාමුකෝ. අපි cricket ගහන්න යන්නේ නැහැ වහිනකොට. Play chess. Chess is a board game. නේද? chess කියන්නේ අපිට ඇතුලේ වාඩි වෙලා කට්ටියත් එක්ක කරන්න පුළුවන් game එකක්. Yes, we can play chess when it is raining. Make paper boats. Can we do it when it is raining? Yes, we can. Make paper boats. That's right. Okay. Last one. Fly kites. සරුංගල් අරින්න පුළුවන්ද පුතේ අපිට වැස්ස වෙලාවකට? That's impossible. We can't do that. So we will cross it out. So what are the things that we can do on a rainy day? That is only play cards, play chess, and make paper boats. We cannot play cricket or we cannot fly kites. Okay, now we have completed that activity. Next one, make sentences. Let's see. Now the sentences are jumbled up. වචන මාරු කළායි තියෙන්නේ. අපි හරි පිළිවෙලට හදාගමු පුතේ. Number 1, play we chess.
play we chess. අපිට එහෙම sentence එකක් කියන්න පුළුවන්ද? No, we have to start the sentence with a capital letter, end with a full stop. අපි capital ලකුරකින් sentence එක පටන් ගන්නෙ. We play chess. අපිට we play chess කියලා කියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? So let's start writing we, capital W. We play chess. C-H-E-S-S, full stop. We play chess is the correct sentence. Number 2, make boats, we paper. Oh, that's wrong. How do we have to write it? We make paper boats. හරියට ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? We make paper boats. We make paper boats. Okay. Last one. We songs sing. We songs sing. What do we do when it is raining? We sing songs. We sing songs. Don't forget the full stop. Okay? We sing songs. So what do we do when it is raining? We play chess. We make paper boats. We can sing songs. You can say so many things. We play dress up. We do science experiments. අපිට දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත බලපු දේවල් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. Okay? Right. Now let's move on to our final activity in your workbook. Draw and write. What do you like to do on a rainy day? ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක වැසි දවසක මගේ පුතාලා කරන්න කැමති දේවල් ඔන්න ලස්සනට ඇඳලා ලියන්න පුළුවන්. Right? Now what I like to do when it is raining, it's making paper boats. So now I can't be drawing that. No, I have my beautiful picture which I have for you and I'm going to bring it like this. Here comes my picture. Oh, this is what I like to do when it is raining. Okay? Right. So I have my picture for you. Right? This is what I like to do when it is raining. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට ටීචර් කැමති දේ. මං හිතන්නේ ගොඩක් මගේ පුංචි දුවල පුතාලත් ආසයි boats හදන්න. Now we know what to do. We know how to make the boats now using different colored paper and to enjoy yourselves. No, now what you have to do is you have to draw and write. දැන් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. You can write. Now we wrote no in a previous slide we wrote we play games, we sing songs, we make paper boats. So all the things that you like to do when it is a rainy day, you can write them down. Or else you can write about the picture. We make paper boats and float them on water. We make paper boats using different colored papers and my sister helps me to make paper boats. Right? You can create your own sentences and you can write. So now we have come to the end of our unit number 7. ඔන්න පුතේ අපි අපේ unit number 7 එක මේ විදියට කරලා ඉවර කරලායි තියෙන්නේ. So I'm very happy because our unit number 7 was all about playing is fun. මගේ දුවල පුතාලා කැමති සෙල්ලම් කරන්න සතුටු වෙන්න ඔන්න අපි මේ දේවල් ගැන තමයි අපේ unit එකෙන් කතා කෙරුවේ. So I have come to the end of it. It is lesson number 10 that we have completed and we are done with our unit number 7. So I want you to practice the spelling, revise everything that we have learned. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්, අපි ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචන ඒවා පාවිච්චි කරලා මගේ දුවල පුතාලා ඒ වචන practice කරලා හොඳින් මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගනී කියලා teacher හිතනවා. So it's time for me to go and come back with another brand new unit. And most importantly, we are going to do our last unit in your pupils book very soon. අපි පුතේ දැන් අන්තිම unit එක තමයි ඊළඟට teacherට කරන්න තියෙන්නේ. දුවලා පුතාලත් එක්ක එකතු වෙලා unit number 8 teacher ඉක්මනින්ම පටන් ගන්න අද ගිහිල්ලා ඉක්මනින්ම ආපහු එනවා. So I will come back very soon with my new unit for you. Until then, keep practicing, learn English,
use them in your day-to-day life and enjoy yourself. So take care and stay safe until I come back very soon. Bye.